Oh, this is video 208 of Learn and Speak Tamil Like a Native. We are renewing the sub-series 1000 Daily Phrases that we started earlier. And in each of these videos, I'll make a super short dialogue, just 5 or 6 phrases, and try to make it in a sensible context. So please leave a comment for me to know if these videos are useful. Here, Veena is waiting for the auto rickshaw. Auto varingla, you can also say auto car. So that's the person we are addressing. But it's okay to say auto varingla. City mall varaikum poganum. Varaikum is used to tell that you want to go around that place, so not exactly. City mall ku poganum means you want to go to city mall. City mall வரைக்கும் போகணும். City mallக்கு போகணும். It is enough if you have me drop there. போய் விட்டுட்டா போதும். போய் விட்டுட்டா போதும். அப்படினா எவ்வளவு ஆகும்? How much would it cost then? அப்படினா means in that case, if that is so. அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகும்? சரி, விட்டுட்டு இருந்து அழைச்சிக்கிட்டு வரணும்னா what if to drop, you wait and to bring me back. சரி, விட்டுட்டு இருந்து அழைச்சிக்கிட்டு வரணும்னா oh, so much for that? Oh, okay, what else could you do? So she is empathizing with the automan. Of course, he has to make his daily living. அதுக்குன்னு இவ்வளவா? சரி, நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்குன்னு இவ்வளவா? சரி, நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க சவாரிக்கு? Now comes the interesting part. You should repeat what I say, even if you are in a place where you cannot utter it loud. Just try to say this in a low voice. It really helps. Auto varingala. Auto varingala. Auto varingala. So you hear it slow and fast. Auto varingala. Auto varingala. City mall varaikkum poganum. City mall varaikkum poganum. சிட்டி மாலுக்கு போகணும். சிட்டி மால் வரைக்கும் போகணும். சிட்டி மாலுக்கு போகணும். சிட்டி மாலுக்கு போகணும். சிட்டி மால் வரைக்கும் போகணும். போய் விட்டுட்டா போதும். போய் விட்டுட்டா போதும். போய் விட்டுட்டா போதும். போய் விட்டுட்டா போதும். So this is how people speak. போய் விட்டுட்டா போதும். அப்படினா எவ்வளவு ஆகும்? அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகும்? அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகும்? சரி, விட்டுட்டு இருந்து அழைச்சிக்கிட்டு வரணும்னா? சரி, விட்டுட்டு இருந்து அழைச்சிட்டு வரணும்னா? சரி, விட்டுட்டு இருந்து அழைச்சிட்டு வரணும்னா? சரி, விட்டுட்டு இருந்து அழைச்சிட்டு வரணும்னா? அதுக்குன்னு இவ்வளவா? சரி, நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க சவாரிக்கு? அதுக்குன்னு இவ்வளவா? சரி, நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க சவாரிக்கு? அதுக்குன்னு இவ்வளவா? சரி, நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க சவாரிக்கு? அதுக்குன்னு இவ்வளவா? சரி, நீங்களும் என்ன பண்ணுவீங்க சவாரிக்கு?